Hello everyone, welcome to my channel. ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് റീഡിങ് സ്കിൽസ് ഫോർ 3 to 4 year olds. റീഡിങ് സ്കിൽസ് അതൊരു ബേസിക് സ്കില്ലാണ്. റീഡിങ് സ്കിൽ അറിഞ്ഞാലാണ് യു ക്യാൻ ലേൺ എനി അതർ സബ്ജക്ട്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ. അപ്പം അതിന് there's a step by step procedure for that. Okay, so നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 26 ലെറ്റേഴ്സ്. എ ബി സി ഡി അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ലെറ്റർ നെയിംസ്. ബട്ട് ഇനി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഈച്ച് ലെറ്റർ നെയിംസ് ഹാസ് എ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A for apple, A for axe. This is a problematic sound because നമ്മുടെ മലയാളം ലാംഗ്വേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, വി ഓൺലി ഹാവ് അ ആൻഡ് ആ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദിസ് സൗണ്ട് ഇസ് A, and A is for apple, A is for axe. സോ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ, അതായത് 3.5 years ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സൗണ്ട്സ് പഠിപ്പിക്കണം. ഈച്ച് ലെറ്റർ നെയിംസ് ഹാസ് സൗണ്ട്സ്. A for apple, now it is B is the letter name, but the sound is B. B for ball, B for bat. So the first sound is A. A for apple, A for axe. Second letter name is B. Letter name is B, but the sound is B. B for ball, B for bat. Letter name C, sound is K. K for cat and K for car. So this K sound is known as curly K because there is another sound which is this one. This letter name is K, but the sound is same as this one, K. So this sound is known as curly K, and this will be known as kicking K. This is just to identify the difference between this K and this K. The next letter name is D, and the sound is D. D for doll and D for dog. The next letter name is E, but the sound is A. A for elephant, A for egg. But നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ first 5 sounds we have covered. The first sound is A. A for apple, A for axe. B for ball, B for bat. K for cat, K for car. This is known as curly K. D for doll, D for dog. A for elephant, A for egg. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് 5 സൗണ്ട്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. Next video I'll come with the next 5 sounds.